ngapi? Tuko 9. Na hiyo kuna active participant wale ambao yani kila siku labda wanafika wangapi? Pesa yote hii mnatenda wote mnakwenda darasani. Hao wengine wanaosabia anawajua, ila ambao yani hii ambayo mnajua yote 9 wote mnakuwepo, wengine vichwa wako mbali huko. Na wale students ndio wa kama wangapi? Mkuu. Okay. Hamisi yupo? Mweupe hivi mbamba. Unaitwa nani? Brian. Sasa mbona ambapo unapatikana hapa pamoja na sisi. Tupigie sana kabisa. Kitu fulani ndio mpaka na jina hili. Kwa sababu vitu mwanani umesha communicate na wale zako. Samani sasa jamani, na hapo kidogo hapa wakati kuna mtamka hao nyuma. Hayo shida. Umesha communicate na wale zako. But you know your are you in the group? So you did that since when you started? You did that? Kwa sababu presentation wewe wao nadhani hayo ndio kwa presentation. Nadhani unaja kuambia kwamba ni tunaona tunafanyia masuala sana na ndio kila kitu lakini ndani ni just kabisa kuuliza kama ulivyo class katika office pia katika this is the notes and disease yeah why kwa sababu nimepata kama darasa mpaka awali nimeondoka kwa sababu is yupo sometimes what kama basi wanaanza hayo sio kuongea tu na kuavuka kabisa hiyo ni nguvu tu ambayo na kwa maana ndio nilipotamka kwa Brian kwamba kwa sababu ni mtu pekee ambaye Joan sijamuona hamna shida ndio na kujua kwamba so I shared already this story all the knowledge the area
we have allocated it to this one. See? But coming in and then change our free. So yani unani kabisa nafunguke na you need to give that number. Samani hii kitu na nini itakuja itawahusu. This is all about research unit. Haya ambayo mmenanina shoka. Kwa sababu we give you people kwamba once you are done, mnaingia mnadevelop concept not the title zile ambao unakwenda moja kwa moja ile title baada ya refine as days goes on. Hiyo tunakuja kufanya presentation. You will appear before the panel. So once we are done, kutokea hapo we issue letter for data collection. So all of those things they are done under my office. Kwa hiyo maana yake tutakutana sana na ndio maana unafika sehemu mtu unaweza kuwa unajua watu kwa majina kimona tu mtu. Na mwingine hata anataka simjue vipi tunaongea kwa simu sana. Okay. No bad. It's very important. Now we are proposing then start taking anything. I need to tell you now that I need one place, so a house. Going one. Kwa sababu shikapo mimi tunaenda kule.
Rafael, hivi wote zinadhiminywa hizi groups za wanafunzi wa master. Sasa kuna mtu anaitwa Nami Brian, kama unaweza ukamwadi, ngoja kutumia namba ni pia mlango utamwadi pia, alafu ni match intake. Ni match huu ni match intake. Basi ngoja nimpigie na mada. Sasa jamani, tutaanza kwa sababu vitu ni vingi, alafu sasa tunakuja na vingi sana, alafu muda wenyewe ni mfinyu, because I'm having only 2 days with you, today and tomorrow. And the coverage is about the data analysis. I think Dr. Kusoka shared with you data analysis, which is chapter 4 and chapter 5. Now, so there's a lot, because we need to understand some few things before we start. So maybe we will do a kind of recap on the things we covered with Dr. Kushoka, then we'll take up from there. Tafuade sema. Ila santaomba ulikumbushe kabla sijasahau. Yes. Classroom, what is a classroom? I mean, it's what? Yeah. Okay. Good evening. My name is Andrew Tambo. I'm a researcher and here I'm doing all research activities, research activities. I'm the coordinator, research coordinator, KPA. So that's why I say we will be very close, very near with you. It's a zero distance, making sure that you are going to finish your research timely, and not only timely, quality-wise. So as a coordinator, I have to coordinate all of to ensure that they are happening. And also to make you feel that this things research is possible. It's not an animal asiyowezekana, yani ambaye ni mgumu, kwamba people they have that mind that when you are doing research, there is the possibility of not finishing up your study time. But that is a might. There are a few techniques you need to have in mind so that you can finish your study timely. Ukiwa tu uko serious
na kufuatilia, I can assure you, ndani ya muda mfupi you likely to finish the research. Okay, now that is me. Maybe let me know you now, because I want just to know what your name and where you are working. Not that much important, but I just want to know the research background, a bit about that. Your name and the research background. Oh, mengine hayo unafanya wapi? They will come. Let's start from this side. Mbona nimemshia kwa sababu nimesema ni daktari. Sisi tena alafu kipara kifailo kwa hamna mwenye kipara mwingine. Yeye ni Musa Nyuka. I started in Mwanza at the university. I really started on prevalence of malaria in pregnant women. Okay. During my graduate. Okay. So you did research. Yeah. Okay. So at least you have that background of research. Literally. And that just you have a background. Yeah. Thank you. What that is Dr. Musa Nyuka. Musa. Yeah. Madam. Flora Flora Nyanana. Nyanana. I thought maybe it is Flora Onana. That footballer, the Simba footballer. No. I did my research on the impact of the food sector in the local economy. Okay. Historia yako ilikuwa Ulaya municipality. Okay. So you have the ABCs and ABCs. Yes. Okay. Right. Frank Tan. Victor. Frank Tan. Frank Tan. I already chosen the title of my research. You have chosen the title already, but your background about research. So research is just you start from this course and research. Yes. Okay. Pana. My name is Aidan Jones. Aidan. Okay. I have a bachelor's degree in biology. Okay. And university. Okay. So, in the last semester, we did the presentation just to Okay. and we did a conception of Okay. Probably you are continuing with that. somehow, I want to change. I want to change. So you saw that maybe it's not paying, so you're going to change something. Not to fail. I have to study plan experience. Okay. Fine. Brian. Leo itakuwa rahisi kweli kumshika kwa sababu umesumbua. But you don't have to worry about that. My name is Brando. I'm an e-commerce major. In university, we found a thesis significance of electronic payments rather than cash payments. I do my research in China points. So this, the research we're going to bring in the case now with CDs, of late in after project Okay. So there's a project you are doing pertaining SMEs. All that. Okay. And there's another project. You started with SMEs, but the project came later. ambayo iko in Yes. so I'm thinking of changing the title. I was thinking of
and so on. Supervised detention and court confinement. Okay. Yeah. Okay, fine. Now, very brief. We have covered chapter 3. Chapter 3, the research methodology. Can you just give me an overview? This is just, it's like a recap now. An overview on the research methodology. And this we are doing purposely because the friends of us also will join us. On the research methodology. What is it contained in the research methodology or chapter 3? And kama ukiweza kama hausomi, sababu I know you guys are busy kazini na mambo kama haya. And that's why sometimes we need to understand ili uwe na mzigo mfupi. Ukiwa na mzigo mfupi, yaani mwepesi, ukigusa kitu fulani umeunganisha dots, vimekuja vyote. Una pressure, sijui manager wako huko anataka nini, there's a deadline you have to attend. You see there's a report, you are supposed to send it, but the things related to research, they are there. If someone asks you, you can narrate simply, easily. Now that is the thing we want to inculcate in you, ili uelewe vizuri kabisa. Even when you go on your readings, inakuwa ni rahisi. The chapter 3, very quick. Sample size. Let's start with the order. Introduction. Yes, there is an introduction. What are you saying there on the introduction? Yes, that's what the chapter comprises. Now, after the introduction, what next there? Now, research philosophy. Now, let's stand there for a while. What other philosophies do we have? Positive philosophy. Iweke vizuri. Yes, positivism. Wao watu ndio positivist. These are the positive thinkers. That is number 1. It's only positivism. Yetu. Nataka umalize huko. Yaani huko ambapo unawanyata huko. Interpretivism au constructivism. Angalia ambalo ni jepesi ndio unaenda nayo. If it is constructivism, move with that constructivism. You leave aside the other one, which is cumbersome. So you make life simple. Constructivism. And it is nice if you take that one, the constructivism, because it has a meaning. Why it is constructivism. The last one? Yes, pragmatic or pragmatism. Yes. Now, basically, these 3, they are believed. So, the reasons of why am I emphasizing there, because I just want to link this with the things we are going to start today. You need to be very sure that you understand these philosophies. Because each one has a very unique approach. If you mix up, as I've said, they are belief. If you mix up, it's like unamchanganya Muislamu, yani Muislamu na Mkristo. Alafu ukawaambia kwamba yani waamini hivyo yani kwamba wote waamini sawa. Something which is not possible. Kuna maeneo vitapishana tu. Umeona? Kwa hiyo mkikamata kwamba ni imani, meaning that if you say that I'm going to do positivism, understand that it is your faith. And if it is your faith, it is linked with some
cultural values and something related to that faith. Ukisema ni Mkristo, ukisema ni Muislamu, unajua kabisa ubali wako uko. Umesema sana kwenye habari nzima ya kitimoto. Ingawaje there is some unique things nowadays. Kuna watu wanajifichaga, umesikia kimara pale. There are people they hide themselves somewhere. Na wanapiga kitimoto kwa kweli. Na kinailika. And if you want to realize that, nyakati za nani? Nyakati za kufunga, yani when it is kipindi kile cha kufunga kile nani? Yani ile sio kwa resi Ramadhani. Yani haitoki. Sasa you can imagine now, it is Ramadan, but hiyo biashara watu wanalalamika inadoda. Why? Ina maana wateja, tuna wateja ambao wengine wamevamia nini? Hii kazi. Sasa the exception like that in the belief of positivism, constructivism and pragmatism, these exceptionalities, we take them away. We need a typical, a clean Muslim and clean Christians. Na mwingine kama zipo. So understand that those are the beliefs. And if the belief, it means you are not supposed to mix things. Ukisha sema pale juu, huko kote kunakokwenda. We need to see things aligned accordingly to that belief. And that's why ukiwa na study yako ukaileta, it is easy. Yani pale mwanzo tu nikiangalia, okay, he or she is doing pragmatism. Najua kabisa kinachotakiwa kifuate kinatakiwa kicontain nini. If you miss it, najua you cannot go and get the data. Kwa sababu sasa si umeshaanza kuchanganya huku, utaenda utapataje data? Maana tayari umeshaanza kupoteza mwelekeo. So hivi vitu vimeji-align. So move with that. Well, now what is constructivism? Oh no, what is positivism? Let's start from there. Positivism, these are the people who believe on the, sometimes we say the true knowledge, the reality, the real knowledge. Something, the way how it is, the way you see things, the way they are. Haujavichanganya na kitu chochote kile. Yani you live, whatever you see, the way they are, you live the way they are in naturality, the nature, that nature, the way it is. Hivyo hivyo kilivyo. You explain the way it is. Kwa mfano, jua, ukisema that is a sun. Positivists, they say jua, lile ni jua, linatoa mwanga na linatoa mwanga mchana. Those are the positive. Na hata akiwa wapi, yani hata kama yuko hapa Tanzania, mwingine labda yuko Kenya, mwingine yuko let's say is in America or whatever, they will all arrive to one answer. Na ndio maana mkisoma kama mmesoma literature, you will find that these positivists ndio wale ambao wanafanyaga hizi experiment. Yani experiment. Kwa hiyo ukifanyaga experiment, you cannot lie. Si ndio? Yani utakisema kitu vile vile kilivyo. Kwa sababu si ushachanganya yale madawa kule. Mimi nakumbuka wakati tunasoma na PCB. Unachanganya madawa hiyo, mavipi yanabadilika. Ukichanganya hapo vinavyobadilika, when you go somewhere else, somebody else, if he's going to mix the same, will get the same answer. Anapata hilo hilo sehemu nyingine. These are the positivists wanaoielezea knowledge in that perspective. And normally these people, they do quant numbers. Naongelea bali ya nini? Imani. They are doing quant. Kwa hiyo numbers
ndio msingi. Utakaposema ni moja, dadake pale atasema moja, brother atasema moja, brother atasema moja, nyote mtasema moja. Remember, I'm building the foundation of the belief, and that you are not supposed to mix up uko vitu vinavyokwenda. So now I'm talking about the quantitative. Umeona? Kwa hiyo imani inaambatana na quantitative study. So when you are doing positivism, when you say the philosophy ahead of you is positivism, means that you are going to do quantitative study. And if it is a quantitative study, there is a way how you are going to do that. There is a way how to do that, the quantitative study. And one of is the way how you are going to collect data. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo vinaumana, these things they align. The way how you are going to collect data. Those who are doing quantitative, they use questionnaire as a means of data collection. Wanatumia questionnaire. Now, look here now. Build that knowledge from this test that they use questionnaire to collect quantitative data. Now, if we are going to find that there is an interview guide used, you said you are doing positivism, that is your philosophy, then on the data tool, the tool you are going to use for data collection, you say there's an interview guide. Kitimoto umekiingiza msikitini. Na nipatapata. Kitimoto umekiingiza msikitini. So it means that the organization of your work right away from the top umetoka kwenye introduction. Yaani ulichokichagua, understand that hicho kinachofuata huko inatakiwa, yani usichanganye. You are not supposed to mix up. If you mixed up, then we know for sure you are not going to get information there. Hata ukienda field kukusanya data au utapata. Kwa sababu unatumia interview guide, wewe umeandaa interview guide kule, umetuambia unaandaa interview guide. Kule umetuambia ni positivism, umetuambia unafanya quantitative. Kama unafanya quantitative, you are going to get the query information, the information about the descriptions. How are you going now to test the numbers out of that? It is impossible. Umeona sasa hicho ninachokisema kwamba na emphasize because there's a link, there's a connection between the approach, the philosophy and that method of your research and the tools you are going to use for the data collection. Nahama. Qualitative. The constructivism. Now, under constructivism, understand the word construct. Construct is in hivi naweza kutumika kule kweli. Construct kama sisi kujenga kama kuumba kutengeneza kitu. Sasa look here, this constructivism, we said, do you remember what we said about the positivism? How wenye imani hiyo? At this place now we are talking about the constructivism. These people, they say knowledge is socially constructed. Yani unaishi hapo. Hii knowledge. Umejifunza sijui chemistry, sijui umejifunza sijui biology, umejifunza sijui mmea sijui unafanyaje, huku sijui wanafanyaje. Vyovyote vile. The knowledge you gain out of that is socially constructed. What does it mean? It means that the way you are going to describe something, you as a doctor, is likely to be correct on your own word. And Brian as well, the same can explain in different ways, but it is correct
upande huo wa kwake. And there is no way you can say Brian is very wrong. Atakupa sababu zake. And Brian also, you cannot say Dr. hapa iko wrong. He is right kwenye eneo lake. You are right on your own eneo. The same as dadake pale. The same as brother. Everyone is right kwenye eneo lake. And a good example, take kwamba wale watu ambao ni kama blind, wale vipofu. Mweke tembo, labda tembo hapo, alafu mkaambia kwamba jamani, tuna tembo leo amekuja, nyie mnatakiwa sasa mkajifunza mjue tembo yukoje. You leave them to go and understand tembo ni nani. They will go there. Kuna mwingine ataenda atashika eneo la sikio. Ukimuuliza brother, tell us, tembo ni nani? Anakwambia tembo ni kama ungo, ni ungo. Alafu ataanza kuelezea ni ungo kabisa, nimeshika nimekungusha mkono ni ungo, tembo ni ungo. Sijui kaujua wapi ungo, lakini that is the description, kwa sababu anaona ni kitu ambacho kinachofanana na kifaa cha nyumbani, ungo. Another one ambaye ameenda pale, assume that they have gone at once, katika maana kwamba hawatarudia katika maneno. The other one akashika kwenye mguu, anasema tembo ni mti, yani ni kama mti, nguzo fulani. Tembo ni nguzo. Mwingine akaenda kushika mkonga, labda kanyanyuliwa mara sio, yani ni kama bembea fulani hivi. That is tembo, an elephant. Ni bembea. You see, everyone amekuja na own construct, ametengeneza own ways to explain who is tembo. But the reality of tembo, umeona, angalia sasa uhalisia wa tembo. Nyie mnaona sasa, maana ndio mnajua uhalisia wa tembo. But you see now I'm bringing here with the constructivism, namna ambao wanapofanya. Maana yake kwamba knowledge is developed from the social, the way how they perceive, how they explain a given phenomenon. Namna unavyoweza kuelezea wewe mwenyewe ndio knowledge hiyo. Kwa kila mtu ana namna yake ya kusema na kuja kuelezea kitu ambacho ni sahihi kwa upande wake. Hao ndio watu wa nini? Constructivism. Sasa na this one, it is best explained by qualitative approach. Qualitative. Ile qualitative mliojifunza ndio iko hapo. Mnanielewa jamani? Hi. And the tool now you are going to use now. You said your philosophy is constructivism. And that method you are going to study, it is a qualitative. Then the tool you are going to use, what are the tools? The interview guide. You'll find the interview guides there. Number one. And second, you will find also the focus group guide. Tools. When we're talking about tools, you have to say focus group guide. But the activities we are going to do is the focus group discussion. Unanielewa jamani? Do you see now hizi imani, kumbe ukitembea na imani fulani kuna vitu ambavyo tunatarajia tuvione huko chini unavyoviandika. Ukimix hapo, yani umewachanganya watu, maana yake hautaenda kupata data. Ukichanganya tu. The last one is pragmatism. So here, kama tayari tunajua positivism, constructivism, the last one is pragmatism, which combines the two, both. You do both, quant and qualitative.
Sasa hapa napo ndo pana shughuli hapa kwenye hizi mbili. Yani I gave you the skeleton which will help you not to mix up. Tuna shida sana na nini Brian. It's a very serious problem with, because you mix up. Wale kujaga kwenye presentation, they can appreciate this. They're mixing up. Someone is saying that I'm doing constructivism. Kule ndani tunakuta kuna mshenea. Yaani nataka hiki kitu kiingie kichwani vizuri kabisa ili tusije kuja kusumbuana sana. You are doing constructivism. Then unasema kuna mshenea kule. Umechanganya hivi vitu. Kule tuambie there is an interview guide. Oh, there is a focus group. I mean a focus FGD guide. The focus group guide. Ndio unakwenda kuzitumia kule kama tools za nini? Data collection. Don't mix up. Okay. Now, how about someone who is doing now mixed both? We expect now to combine the two. We will find there is a quantitative and there is what? Qualitative. Therefore, on the tool of data collection, which now it is something which we are going to discuss, because we cannot analyze data if we don't know how are we going to collect the data. Therefore, the focus, I mean the two approach mixed up, quantitative and qualitative. So we expect someone who is doing pragmatism to use the tools, questionnaire and the interview guide, so he can decide. Because those two, they are used for the qualitative, the focus group discussions and the what? The focus group guides and the interview guide. Zinatumika kwenye nini? Qualitative. Kwa unaweza kaamua nafanya tu ya interview guide au nafanya focus group discussion peke yake. And I remember Dr. Bishop talked to you about whatever you're doing, you need to tell why. Everything you do, tell us why. Kwa nini umechagua hiyo? If you say I'm going to do I'm posting, why? Kwa nini ulichagua? I'm going back now to the pragmatism, of which I said it combines both. I mean, it combines quantitative and qualitative. Now here there is another, kuna kitu kingine hapo, there is another music up inside, but the music is very simple to understand. You just listen. Mixed, they are of different categories. Mixed, but the basic one, which are very common, they are three. It can be concurrent, that is one, concurrent mixed design. The second one is explanatory sequential design. And the last one is exploratory sequential mixed design. Those three. Sasa a good researcher, kama hivyo mnajua pia nani daktari amefundisha, a good researcher will be able at this pace, will be able to tell us in the chapter 3, there's that part of introduction. Then there is, after introducing the chapter, there's that part of the philosophy. Anatuambia hapo kwenye philosophy. Akiingia hapo chini hapo kwenye zile methods, atatuambia ni mixed, amefanya mixed. You see? So when anapotuambia mixed, atatuambia what kind of mixed ambayo kaichagua hapo chini. You see? Yani anakwenda in that order. You're not mixing up. You start with the mixed pragmatism, then it is a mixed, then the type of the mixed. Unakuja tena unatuambia. I said those three.
You tell us whether it is concurrent or exploratory or explanatory. Huyu ni mtu ambaye sasa amefika mahali sasa ameiva katika kuitengeneza research na ana maintain kitu kinachoitwa coherent, yani tangu juu vitu vinakuwa vinaumana hivi, hauchanganyi hivi. Na ndio maana alikuwa anasema ukichanganya tu kidogo, mtu anayejua na huyu mtu hawezi kwenda kukusanya nini data. Ukiona tu umepenya tu kalipitisha likapenya tu ulibeba, yani umebeba tu, mtu hajaamua kwamba huyo mtu labda tu amalize tu automatically yani amalize tu. But we are building brand. Hii ni brand TIPM, and that's why we are very dedicated to help, yani kusaidia ili kwamba kuhakikisha kwamba you do something kizuri ambacho kimemeet sifa zote. That is what we are doing. TIPM tunaitofautisha TIPM katika aspects hizo. Okay, now what is concurrent? Ile concurrent ni kitu gani? Very brief. Concurrent, yani concurrent means things they are moving together, and end of the day they are going to merge huko mbele, zinaenda pamoja, zinaenda ku merge huko mbele. That is concurrent. It means you are doing quantitative and you do qualitative together. End of the day they are going to meet somewhere. Sasa you see now, hata pia kwenye data analysis anataka kupata picha. Ina maana even the way how am I going to analyze my data, if it depends with the method ambayo naitumia. So there is a link you need to understand here very well, otherwise utatupelekea kule mchanganyiko. Okay, that is the concurrent. And there's a reason why they are mixing. You need again to tell why. Normally, unasemaga kuna usemi mwepesi sana. Wanasema kwamba quantitative ni kama mfupa. Uchukue hivi, yani hivi na usemi. Quantitative ni kama mfupa. Yani yale manamba ni kama mfupa. Qualitative weights, so many weights. Kwa hiyo ni nyama. Kwa hiyo vikiungana kwa pamoja ni sana kwamba mfupa umeongezea nyama. The two, they complement each other. These two. The reasons why we are doing mixed, we need to complement hivi vitu viwili. That some issues cannot be explained clearly using the number than words. Maneno haya. Kuna vitu you can explain better using words. That's why you need the qualitative aspect. But the issues numbers fit better. Kuelezea namba kwa namba. Kwa mfano unaonaje kumuelezea mtu ni 10% out of 100, 90 wame qualify. It is only 10% they did not qualify. It makes a lot of sense. Lakini sasa utahitaji tena maneno labda uelezee zaidi hapo. Wengi sio mfanyaje, yani unamwagika sana maneno mengi tu hapo. The qualitative, so they complement each other. And for the concurrent, we need them to match the results from the quantity and the results of the quality. They need to meet. Uhakikishe zitaenda ku meet. Yaani unachokifanya kwa quality na unachokifanya kwa quantity vikafanya vikatoa vitu vinavyofanana. Huyu atatoka kwa maelezo lakini vinafanana. Maelezo si atasema kwamba bwana wengi bwana wame qualify. Na ukienda kwenye quantity
90% qualified. It's more. They are speaking one thing. It means now they made it. If it happens that they are not merging, haviendi pamoja, manake huku they are many, huku wachache, manake they are not merging, si ndio? Hii utaichukua ni kama limitation ya hiyo study yako. Utaenda kusplit huko limitation kama unafanya concurrent. Mnanielewa? Kwa sababu concurrent lazima vikameji huko. Visipo meji ili uchomoke hapo, you have to take that one as a limitation. Ukaiweke huko. Kuna sehemu huko mlishajifunza. You learn that when you go. Now, if now it happened like that, na wewe unataka kufight yani kwamba mpaka vimeji na havimeji sasa, maana yake rudi tena utengeneze hiyo study yako tena, rudi hapo. Inawezekana kuna sehemu umekosea, labda ulikuwa unatengeneza masample size yako yale no calculate umekosea, au adjust uongeze number, then urudi tena utest it. Maybe you can find that they're going to meet. But you see, it is very tedious. Nenda. If you see that these things cannot work at all, now there is something else you need to do. Move now to another. You can opt explanatory or you can opt exploratory. Many are we moving together? If they are not work, merging, and then you see that they cannot work, shift now to another one. Because this one, it needs you to explain things which are merging. The two approach merging. That is the essence of doing concurrent. And now we link now with the data collection. It means that when you go, if you have decided to do concurrent, you will take your questionnaire in one side. That is concurrent, remember, I'm talking about concurrent. And the other side, you are going to take what? The interview guide. Unaenda nazo zote, fill in. This is mixed, remember. We are talking mixed. And this mixed here, you do concurrent. You go with them to get the questionnaire. The other side, interview guide. Unaenda fill. You collect both data. Therefore, that the people you will interview them, and that the people you will give them questionnaire. Tunaongelea science data collection. Kuna watu utawapa questionnaire, wengine utawapa utakuja kuwafanyia interview. Once you are done, then you collect your questionnaire. Then the interview maybe you like it to be done. You take all of them, unaenda kufanya analysis. Does it make sense? Okay. How about the other one now? The explanatory and the exploratory. Explore. Naanzia explore. Ile ya exploratory. You know the word explore. Just to make life simple. Maisha hajawaga magumu kiasi hicho. Explore means that you explore. You start something deeper. Yani in depth. Unasoma kitu kwa ndani. Explore. Na kama mtakuwa mnamkumbuka vizuri Dr. Kusoka, kuna sehemu alisema kwenye qualitative unapofanya the case study alafu unafanya in depth study, kama mtakuwa mnaunganisha hizo blocks kwa vyote vile alisemaga kitu namna hiyo. So it means if you are doing explore means that you are doing well. Sindio? You explore, you are doing well. You do something deeper. Unasoma kitu kwa mapana sana.
na ndio qualitative ndani yake na chake. Therefore, this exploratory mixed research design, it means you are going to start doing qualitative part, secondly quantitative part. Na ndio maana inaitwa exploratory sequential mixed research design. Yani ile sequential maana yake inaanza nini? Qualitative, ikisha toka qualitative inaingia quantitative. Sasa kumbukeni, msipoteze mwelekeo. Tumeanzia wapi? Philosophy. Tumetoka philosophy, tumeshuka hapo chini tukazikuta quant, quali na mixed. Umeona? Tumetoka sasa hapo, tumeiona quali, tukaiona quanti ilivyo. Sasa hivi tuko kwenye mixed. Hizi mixed, kama utakuwa umechagua mixed hapo, nayo ina visabu hapo vitatu: concurrent, exploratory na explanatory sequential mixed research design. Nimeshaielezea nini concurrent, nimekuja kwenye exploratory. And exploratory, I said you need to start with qualitative part, then we finish up with what? The quantitative. When you go to explanatory, the reverse, geuza. Inaanza, you are going to start with the quant, then you finish up with qual. Nasisitiza hapa kwa sababu there is no mchanganyiko kachumbari hivi kwenye study, kwenye research. Ningeweza nikawekea moja hapo mkaniambia huyu mtu kakosea au kapatia. Kwa hiyo if you have heard me very well, una uwezo wa kusema amekosea. Kwa hiyo kama utakuwa unakumbuka, it means that hata wewe mwenyewe wakati unaandika utajua now, if I decide next, what are the things I need to include? Vitu gani vionekane, vitu gani visionekane kabisa. Ukivionyesha tu umeshachanganya nini, umempelekea mali mkitimoto, itakuwa shida. Hali hiyo nyama hali na haitakiwi kuonekana nyumbani kwake. Wewe unaenda kulazimisha ionekane kule, unaleta ugomvi tu. Sehemu fulani nilipokuwa nimesoma huko, mpaka kwenye panel, even during the presentation, if you are doing mixed, you need to meet the teacher who did mixed. If you are doing qual, a typical qual, you need to meet the teacher ambayo ni imani yake, yeye kafanya makwali tu. Likewise, quant, hivyo ukampelekea mtu wa quali, quant, it is a massacre. Kama bomu. Akiona kwa zale manamba, akiona na yale mambo, kwanza wala hawajikusanya. Akijitahidi atakupa max kubwa, inawezekana unakosea, because they don't know. That is quantity full of number. Mpelekea mtu wa kwali. Kumbuka kwali anachoamini, mnakumbuka nilichokisema, belief yao. A socially constructed. Yani yeye maelezo hayo, una terminology mbaya kidogo kutumia, lakini just to make life simple. Msemaji sana anafaa sana kuingia kwenye kwali. Yani yeye ni chimbua, yani huyu mtu huyu mpelekeni kwenye qualitative. I don't mean kama ni msemaji usifanye mix au usifanye qualitative. I don't mean that. But I'm trying to link the school of thought, the philosophy behind the quant, the constructivism and
positivism and pragmatism. Kila kimoja kina sehemu kina fit, and even the nature of the title assume you are going to do something of the community. Do you think approach hii itakuwa inafaa zaidi? Nataka philosophy kwanza. Unafikiri kwamba tunaweza tukaanzia wapi kwenye philosophy gani? Remember we are in the chapter 3. Constructivism. Kwa nini? There are so many people there. Na hao watu they can be having different opinion. Yaani unaweza ukakama hapo na vitu very unique from that group of people. Everyone will be having own way how to answer or to explain something. Are we together? Maybe there are some things also we need to explain in terms of numbers. Utasema, now let me now move to mixed, because it will contain quality and what? Quantitative. We study community. Huku kwenye quality nitawapata huku. Quantity. Maybe there is something I will need to explain the extent. Nikihitaji kuelezea kitu cha namna hiyo, I will need numbers. So it's better to use the mixed. Naeleweka. Sister, ndio umeingia gari limetembea tembea. Ndio siara. Tajiri tunakushukuru. I'm sorry because I just started. Maybe I've been waiting, but I started right away from there. Sorry for that, but you'll pick up. Therefore, now I just want you now to link at this place that we need to see that coherent in the chapter 3. Kwa hiyo ukisha sema pragmatism, tunamaanisha tutakuta utaongelea mixed, utaenda kuelezea quantity na quality. Kwenye tools of data collection tutakuta questionnaire, tutakuta interview guides, labda na nini na FGDs tutakuta kule. Kwa hivyo vimejipanga namna hiyo, hatutarajii kukuta kitu kingine. Likewise, when you go on the quantity, then it will be only the positivism, your philosophy, then your method, it will be quantitative, then the tool you are going to use, it is questionnaire. Na questionnaire, somewhere else you will find wanasema survey. Ukikutaka habari ya survey, popote tutakapoona kwamba survey, understand kwamba hapo inaongelea hapo ni quantitative. Okay, the last one, qualitative. Tunajua kabisa, the constructivism is the philosophy. Then the method there, we will find it is qualitative. The tools is interview guide and the focus group guide. Kuna mtu anaweza akachanganya hapa kwenye chapter 3 hapa. Ninasema hivi vitu kwa sababu vina shida. Nao namalizia sasa zile mbili nani, sequential, ile explanatory na exploratory. What did they say about the explanatory? Explanatory means that we will start with quantitative. Then what? Qualitative. And it is not, now let's go now practically. Twende kwa vitendo kabisa, unaenda field. How does it work? When we are talking about explanatory sequential mixed research design, it means that we start with the quantitative. You will design the tool, the questionnaire for the data collection. Then you go field without the interview guide. You reach there, utawapa questionnaire, watakujazia questionnaire. You go back to the office, you analyze your data. After you have seen the outcome, maybe you realize that there is something missing, of which
if I get enough explanation, it will make my study meaningful or my results meaningful. I need now to go back to collect what? The qualitative data. You now develop the interview guides from there now. That particular aspect which you want to gather the information pertaining the qualitative part. Unaenda sasa kusanya hizo data zako kwa mara ngapi? Ya pili. And that's why it is called sequential. It means it's like you start one and then followed by the second one. Ile ya mwisho sasa ipindue sasa. Ipindue ile ya mwisho. Ile si nimesema explanatory. Sasa ile ya pili sasa exploratory. Yes. Exploratory maana sasa unaanza na qualitative, exploratory. Unaanza na yaani wewe shikani ukinani tu hiyo unachanganyikiwa. Kuna nani wale unafika sehemu unachanganyikiwa. Explanatory unaeleza exploratory. Exploratory unaeleza explanatory. To make life simple. Explore means the quality. Quality. Explore. So it means that you start quality. Sasa hiyo hapo unaishia hapo. Ile nyingine kule unageuza sasa. Mmenipata? Kama mimi labda nataka hapa tukimaliza hapa hicho tutakachoanza hapo kitakimbia speed kweli kwa sababu hapa nataka kuna kitu ambacho yani kuna flavor ambayo nataka iingie humu. Ikiingia humu hamtatusumbua ni mfano kama mimi study yangu nitataka niende kule chini niwaone and then data nyingine nipate ofisini. Mfano labda kule chini unaweza ukaenda labda na questionnaire and then pale ofisini labda nikatumia na checklist. Ndio unakuwa tunauliza wanakupitia unafanya. Hiyo itakuwa ni njia ipi? Itakuwa ni explore au maana ni concurrent, maana sasa tunafanya zote atipa. Remember that. Unaposema sequential, it means that first one you go, you collect, you go back to the office, you analyze, you realize that there is information you need. Unaona? Yaani unakihitaji, nikikiweka kinaleta maana zaidi kwenye study yangu. Nahitaji nikaongeze. Then you formulate the interview guide, you go for the second time. And the people you are going to ask ni wale. Yes, wale. Yaani kwa mfano ulisema kwamba umeinterview labda kina mama siji wako 100. Ndio ulienda kuwapa labda kwa interview. Let's say it is exploratory. You go with the interview guide. You finish the interview to interview them. Then you go back to the office. You analyze, you realize that I will not also the quantitative information. You go with the questionnaire this time around, the same people. Umeona? That is what? Exploratory. Sasa explanatory kinyume chake, igeuze sasa kinyume. Now how about the concurrent now? The concurrent, how it works. Concurrent ukienda uliowapa questionnaire au wapi? Unasikia sasa? Ile hapo wewe ulikuwa unafanya concurrent. The people you are giving questionnaire, you are not again interviewing them. Yaani huwezi mimi brother na kuinterview hapa. Hapo kulikisha maliza kapoka tena na questionnaire. Umeona? Yaani ni lazima huyu ukimpa questionnaire mwingine ukampe ukamfanyia interview. Yes, that's why we need them outcomes zako zikamatch. So you need to understand that it's very important kwamba kwenye concurrent unataka zikamatch. Kwa hiyo hawa ni kama unaenda kufanya comparison ya hii na hii.
Okay. Are we set now? Okay. Yes. Uliza. Hapo kwa kipindi nikifanya interview. Sikuwa naanza pia questionnaire. Kufanya nini? Napoandaa kufanya interview. Yeah. Unaanza kusema. Napoandaa questionnaire kulingana na hizo zote. Tukisema Speak louder. kwenye nani kwenye hii philosophy ya Constructivism. kitu yake sana ni filter au Yes. napoenda kufanya interview sana ndio questionnaire Sasa hili ndio maana tunaita interview guide. Interview guide, it means that you have a set of questions ambazo hizo ziko kwenye paper. Wapi? Yaani unakuwa it can be face to face. Unamuuliza yani. Kwanza unajua yule labda ni mdada au ni mkaka. Hahitaji hivi wewe jinsi yako ni nini? Hauwezi kumuuliza namna hiyo. Utaenda tu stage. Ingaje kuna so many strange things. Mwingine alishajibadilisha huko. Daktari know that you know those things. Yeye alishajibadilisha kwa mtoto mwanaume kumbe ni mwanamke. Kuna scenario kama hizo zipo. Anyway, now tunajaribu kuangalia uhalisia, the reality. Kwamba hutamuuliza. Kuna maswali utamuuliza. Mmoja leo nikimwangalia ndani Siara. Mmoja kukuja ndio Siara najua jinsia yake, alafu najua pia hata dini. Kuna vingine naweza nikabisikia, nikaendelea. Kwa sababu kuna element nikiviona tunajua kabisa mengine yamesha. Then naenda kuanza labda huko. Labda level of education nitakuwa sijui. Unauliza. Hivi ulisoma mwaka gani ulimaliza shule? Yeye mwenyewe anaanza kufunguka, anaanza kusema kule. Kumbe wewe unataka ujue kabisa level ya education yake ni nini? Amefika level hiyo. Those are the tools now, the interview guide. So you have a list of questions. And those list of questions they have arranged in a manner that they answer your specific objectives. Dr. Chokali kufundisheni. You have the specific objectives, and there are 3, and then you have 3 questions as well, research questions, of which now your interview guide bears questions from his specific objectives zake. Ina maana kadri unavyouliza unajua kabisa haya maswali 4 ya mwanzo yanajibu the first specific objective. Yes. Now these 4 next they answer the second specific objective. The last one they answer the third specific objective. So end of the day ina maana nikia exhaust ya maswali yote haya kwa huyo mtu, if it is a face to face, I will get details za maswali yote kwa mtu huyo mmoja. Nitaenda kwa Siara naye namuuliza hayo, nitaenda kwa dada yake pale namuuliza hayo, nitaenda kwa brother kule, nitakuja mpaka nitamalizia kwako. Kuna kitu nakitumbukiza hapa kwa sababu I just want you to understand. Yaani mkielewa mnafanya maisha yanakuwa ni mepesi mno. Unaona? When you are doing the interview, sasa pale kwenye interview guide, I explained about your interview guide ilivyo. Aliuliza swali kwamba unaandaa nini? Nani nao unaenda kuandaa kama questionnaire. Then I said no, it's not a questionnaire. Rather, it is an interview guide because it is a constructivism. That is the philosophy there on top. So we have to prepare set of questions which will answer our specific objectives there. Now, how are you going to interview? Unafanyaje interview? Sasa yale maswali ulivyoyapanga, it is a face-to-face interview. Naanza na daktari hapa. Kwa hiyo ninayo maswali yangu niliyoyapanga hapa. Naanza kumuuliza swali la kwanza mpaka la mwisho, atanipa majibu. Sometimes, based on the way how I've arranged those questions, can answer even mengine ambayo yako huko chini. I skip them. Yani sirudii tena alichokijibu. And when I'm doing that,
nina kabidi kangu kanako record, labda nina voice recorder iko somewhere, of which end of the day I will need to retrieve the information nikiwa niko ofisini. Haya, hauna voice recorder, unaenda manual, uwe na speed sasa kuandika. Umemuuliza unaandika, umemuuliza unaandika, ukimaliza yote unahama mwingine, hivyo hivyo. You see, now you can now decide which one maybe will work better for you. But again, remember, whatever we are doing, there is ethical aspect to consider. Unachokuwa unakirekodi. Dr. Kushoka told you about ethics. Unapoenda, hatuvamii watu, umeshika labda kamera yako, sijui yani umebeba yani umejaa. Lingine liko kwa hapa, lingine liko upande wa huku. Mona, yani ma-device ya ajabu. Hata leo tuna huyu anataka achukue nini? Mona. You need to observe ethics when you go to collect data. A research is all about ethics. Even writing, I mean, your proposal, the way how you write the proposal, that is ethics. Yani kuna ethics kwenye chapter 1. There is ethics chapter 2 and ethics chapter 3. Hii ndio kwa nasema hapa. There is ethics in data collection. When you do ethics aliyofundisha, it is not just something kwamba yani kipo tu namna ile kimeishia pale. No, now we are now in the field. We want not to collect data. We have the interview guides. You need to ensure that the ethical facts are observed. Among them is hauwezi kuminterview mtu kama hayuko ready. Lazima utanipa data tu, lazima tuone mtu gani hapa ni lazima tu kujibu. It is not working like that. We need to build a very calm environment so that your respondent can give you answer. Simlazimisha. Alafu vitu vingine vinavyotisha, vinavyosumbua viondoke. Hata presentation yako basi, your presence, the way how you look like, your face, unavyoonekana. Kuna mwingine yani make it, yani Mungu alivyo tu unatisha na mambo kama haya. Tengeneza tu mazingira tu yanaangalau tu kidogo, yani uonekane kwamba unakubalika. At least mtu awe friendly kukupa data. So unatumia nguvu, yani unatumia msuli. Sometimes that the people they use even money to collect data. That is very wrong. Because if you give someone money, it means that you are buying the information. Yani tuna message tunanunua. Na kama tunanunua tunaingiza issue ya biasness. We now bring in biasness. End of the day, even when you are going now to translate the data, you will give the wrong information. Inawezekana study yako inatakiwa ije iokoe, iponye watu. Sasa umeenda umetoa na hela, umeviolate issue the ethics. Wanakupa data kwa sababu wanapenda, kwa sababu you gave them money. Observe ethical aspects when you are collecting data. Hayo madude makamera ulioshika, don't use those camera kwa sababu wale kuambia kwamba wanataka wapige picha, hawajasema, hawajaonyesha concern yoyote ile. They didn't even show the concern that they need. You need to take the photo. Why are you taking it? Una simu yako pale unaanza ndio kuchukua kutoka. They didn't say about that. Akiibuka mwingine lakini samani umechukua picha sijui nani inaenda wapi. I did something very wrong. Depending on the nature of the study. Kama hiyo sehemu ya picture, it is part of the study. Manake ni lazima kuwe na concept ya how participant, they need to show the concept. That is when you are collecting the data during the qualitative
study. You have the set of the questions of which they are in the interview guide. When I'm talking about interview guide, it's just a paper comprises of questions. They have arranged in a manner that they attend the specific objective. Or if you want, you can say even the specific what? Those questions, the research questions. Kwa sababu zimejiarrange kulingana na nini? Na specific objective. Are we together? That is the use of the interview guide. Remember, here we are now collecting data for you to go in the office and then to analyze them. The other thing is focus group discussion. In the focus group discussion, there is the manner how you can conduct that. First, according to Creswell, the guy said it comprises of 4 up to 12 members. Wengine wanasema 6 up to 12. So it depends on the literature ambayo utakuwa umepitia. But it should be the bigger number, bigger beyond that. Unaona? Should be between that 4 up to 12. Yani wakizidi, it is too much. That is the group, one group, of which you will go there and then do discussion with them while you have a set of questions again. Remember that the first one, the interview, it was what? The face to face. Unaanza mmoja, unaenda mwingine, watatu, wanne na kuendelea. Are you together? Now the focus group discussion, the story now is different. Where you need to have your focus group guides, whereby it contains any questions like that one. Unaona, ni kama ile interview guide, maswali. But this time, you are going to ask the groups. They will keep on discussing. So there's a setting normally proposed for the group discussion. The setup of the group. Wanasema iwe ni kama nusu mwezi. Yani kama wanatokea pale, then it's like a curve, yani a curve fulani. Alafu you as a researcher now, unakuwa pale katikati pale. Ukiwa una kipule chako cha kurekodi, kama ni kikubwa, kama ni kidogo, kama ni kikubwa, explain to them. Naelezea why are you recording? Kwa nini una record? Umeona? That is ethics now. Then if you can manage, sio kununua, ila kuna vidude tu kama vi just very small things. Sio kwamba you are going there, umebeba chakula, umebeba masakasaka chungu nzima, then you are going there for the focus group discussion. Unakata haraka kabisa, yuko pale, you are going to save food, unanunua data. Vile vidude angalau akinania akiongea, kuweka kinywa tu vizuri, anaokota na nani, anatoa points zake na namna hiyo. Wewe kazi yako as a researcher, you will keep on asking, jamani, you introduce yourself, then once they know you, then they introduce also wanajiintroduce. Sio kwamba unachukua attendance. Hayo majina ni siri za hao, na utahitajika kuchukua. So they introduce themselves, wameenda at least, yani mnakuwa mnajuana. Usije ukaanza kuogopana kwamba inawezekana kuna kibaya hapo. Afterwards, then unaelezea what is the essence ya wewe kufanya hiyo group discussion, and even the findings ambayo tunataka kupatikana. What is it going to help the community? You see? Or then end of the day, they understand that it is something positive, something good. Then ndio unaanza kufanya kuuliza maswali yako. Nina seti ya maswali, sitachukua muda mrefu, nitachukua muda mfupi. Unaanza la kwanza. Mmoja anaonyesha mkono, anaeleza. Wakati anaeleza, kumbuka kiburi chako umekiweka on kinapita. Anahama mwingine, lakini mimi mkubwa, mimi na idea tofauti kidogo na nilivyosema. Anaongea, huko kinaendelea kupita.
Kama unaandika manual, then you need to be very fast. Or among them you can appoint someone, kama ukijua kuna mtu kidogo ni mwepesi anaongea na anaweza kuandika, you can appoint akawa ni kama secretary. Jamani, katika group yetu we'll be having a secretary. And even in our group we'll be having someone like a police, someone to observe the rules. Yote mnafanya kazi. Sijajua, anyway, wote najua tunataka nafanya kazi. Kwenye seminar waga mara nyingi sana we appoint people kwamba atakayekuwa anatunza muda. Then in the group as well you do like that. Hakikisha kwamba una observe nini discipline and group. That is how the group discussion conducted. Then you discuss, you collect the message, everything enter to your device, life goes on. Unaondoka pale ukiwa una data zako, unawashukuru, then you go. That is the focus group discussion. There's something I want now to introduce there on the interview and the focus group discussion. Do we have a sample in the qualitative study? Nauliza mimi wataalamu. Kuna sample kwenye qualitative study. Karibu hapo kwa kuta eneo msika. Okay. Okay. Yani basically kwenye you are right. Katika qualitative study, yani unaweza ukawa na tentative sample, lakini it cannot work kama vile inavyofanya kwenye nini, kwenye quantitative. In the qualitative we normally use the point of saturation. Kama mnaweza mkaandaline hilo neno, point of saturation. Qualitative. Remember, bado niko kwenye qualitative. Kwenye quantitative sijagusa questionnaire. Hapa niko kwenye nini? Kwenye qualitative. Si umesikia kwamba naongelea interview guide na naongelea nini? Focus group discussion. Therefore, this side we use the point of saturation. It is where it marks the end of the asking questions. Yani ndio itakapofika ndio mwisho wako, yani kwamba bwana kutokea hapa ninawashukuru members kwa mchango wenu na mambo kama hayo. The point of saturation. How does it work? I have the questions here, the interview guide. Niangalie. Now I'm asking daktari here with the interview guide. Question number 1. Amenijibu. Daktari, unafikiri elimu inayotolewa imewasaidia wananchi kwa jinsi gani? Unaanza kueleza. Kila unachosema inawezekana unajibu na swali la pili, unajibu na swali la tatu, umeona? It depends on the structure of the question. Tutaiona nikiwapa hiyo project. Huko nitawaonyesha tu, tutakuwa tunazimaliza. Kwa hiyo end of the day then we'll say okay, unaruka yale maswali ambayo amejibu muda huo. Unaenda mpaka nyingine. Haya, atajibu mpaka mwisho, amemaliza. Then you go to classroom, CR. Unaanza naye vile tu. Naye anajibu. Anavyojibu CR, you need to be very keen. Observe patterns ya anavyojibu. If they are similar na alichosema daktari. If it's a very different thing, endelea kumuuliza. Maliza hayo maswali. Umeona? Go again kwa dada yake pale. Muulize naye. Wewe umemalizana naye. Pale naye anakueleza vitu tofauti na alichoeleza dada yake hapa na alichoeleza huku daktari. Endelea kwa wanne until you reach the point. Hao wanaoenda kusema tena, they speak similar things. Waliposema hao wanne. That's the point of saturation. Yani ile neno la saturation unaona kwenye qualitative. Pale kwenye kieneo cha sample. We mean that. It means you will end there to ask. Yani wewe funga hapo. Hata kama ulikuwa na umati wa watu 100, ukapata 5 ndio wamekupa hayo majibu. Maana yake ukienda wa 6 hata kupa kitu kipya, wa 7 hata kupa kitu kipya. So you'll be wasting time.
It means the point of saturation is already reached, and there, go now to analyze your data. Are we together? So that's why now the issue of sample, you cannot hear that much when qualitative, because we are observing the saturation point. Kwa hiyo hata ukiweka pale ukasema kwamba sample yangu bado mimi nitaenda kwa nani watu 100, but are you going to interview all of them 100? It depends on the saturation point. Kwa hiyo hapo ni kwenye interview guide hivyo hivyo, na kwenye nini, kwenye interview guide na kwenye focus group guide, and that is the qualitative. Break sana sasa hivi to break, alafu nitaonyesha hivyo kama hivi mpaka hapo kwenye hii data collection tulipoishia hapo. Kwa hiyo tutakuwa tuna tiki, tunatembea vyote down. So you can go now for your break. Ukirudi tutamalizia kwenye interview. Ukimaliza interview tutakuja kwenye nature au type ya data, na nitawaonyesha tunapoenda, kwa sababu I should give you the map. Where are we going? Why did we start now? I started with this philosophy. Kwa nini nimeanzia hapo na wapi tunaenda? Ili at least you know exactly what I'm going to do. Dakika ngapi? Dakika 10. Kwa hiyo tutarudi na dakika 24. Okay? Yes. Yeah, if you have now anything to ask, unaweza kauliza kama, lakini ni muda wa nani. Yes. Kwa haya maeneo sio wewe. Yaani sio wewe. Kimsingi na sio kama ni kwa sababu maraka sio kwa kumexia. Yaani kwa kumexia. Sababu kuna watu wengi wanasema ambayo kasema sasa wewe sasa ni wewe jinsi kutegemea na nini wakati kusoma. Ndio maana tunataka iko research ile ile mtu anachosema same pale ya kusema kwa nini kwa nini unasema unasema according to author ndio ile kone so ndio lisemi na kwa sasa ya picha ya kutembea. Kwa hiyo hata mtu mwingine anakuambia kwamba hataka kushia kama akonganyo. Jamani, hii ni elimu knowledge, sio knowledge. It depends on your nasoma ya menu technical both the training na mapana. Utakuta kwamba nasema hivi. Kwa hiyo kinakuta kidogo ile power ya kusimamia hicho. Hiyo ni namna tumepesa kutokana na mgogoro wa elimu na yes. Exactly. Sasa ni anaenda kutafuna hiyo nani? Kija hapa muoneshe hiyo slide ya kuingia kama kwanza. Sisi lazima inacho upate basi na hiyo unaona kuna nini na kuunganisha na labda naenda kule nikuonyeshe kabisa hiyo.
Bado wanamcha hivi. labda kama wawili Kwa hiyo labda wameruhusu kusimamisha. okay. Yeah, I just want to give you the path. Where are we going? Just briefly. Because at the end of the day, in data analysis, there are very basic things you need to cover first so that you can go and analyze the data. So, and the essence of starting with the data collection. First, chapter 3 is the research itself, because it is where now we need to link with the data collection. Then, after you have the data, you will need to go to the office, back to the office, to do the analysis part of it. Now, there's that part of the quantitative. You will need a software to analyze the data, the SPSS. Basically, here we'll be teaching you how to use the SPSS, and then you can now know how to analyze the quantitative data. But the qualitative data, the approach is different because we use a different approach. There's no need of using the SPSS because we need the numbers in the SPSS. So this is the pathway where we are going. There on the SPSS mean that the tools we are going to use for the analysis, to run the quantitative data. In the SPSS, it is the short form of what I've shown you there. Now, for the first, for the better coverage, we will need first to understand the level of measurement. Then, tools for data collection. And the other one is questionnaire entry. Once you have done with the data collection. So once you are done with the, you have understood the data, the nature of the data, different ways to measure data, then you need to know the tools for data collection. And the tools for data collection are the ones now which we cover. The interview guide, the FDB guide, the questionnaire. Now, once again, we are done with this part. We need now to understand how can we do questionnaire entry in the SPSS. So, from there, it is data entry. In fact, data management is supposed to be somewhere up there because you need to clean. Data management is all about how do you manage your data to be meaningful. Build some information from the field. Ukiwa shamba, ukienda kuvuna na mambo kama hayo. Kuna wakati unabeba na mazagazaga mengine ambayo yani they are meaningless.
you will need to discard them, to remove them. The same applies this side. You are from the field now, you need to clean your data set. Umechukua questionnaires, that the questionnaires mtu mwingine amejaza matusi tu mwanzo mpaka mwisho. Are you going to say kwamba na wewe unaenda kuinta nayo pia kwenye software? It is impossible. You need to discard those. Lakini pia you will be recording, because the way what we are doing, we give numbers. Tukitoa questionnaire kama ni 100 tunazipa namba. Kwa hiyo out of 100 questionnaires, 1 ameeleza matusi. Maana yake tume discard. You see, that is how we manage the data. And again, during the interview as well, it is not that all the information given are meaningful. Kuna mwingine atakuelezea, yeye umeuliza kitu labda kidogo, atakuelezea mpaka babu yake alipozaliwa, alipokuwa shule aliyosoma, shule ya msingi, anakwenda. So giving you an irrelevant information. Sasa pale you cannot pick even those ones, then you include in the data analysis. Here we clean those which we are not going to use them. We discard. That is the data management. Okay, then afterwards, on the side of correlations and regressions, here is where now utamu wa analysis unapokuja. Depending on the study and depending on the nature of the data, you will need to do the correlation, the relationship between your data. The relationship exists between the independent variables themselves, informations you are going to get up from the field. How do they relate themselves as independent variables? And again, the relationship between those independent variables and the dependent variables. See, Dr. Kishoka taught you about the independent and dependent variables. So here, our essence is to use software so that it can give us information to depict the relationship existing between the independent themselves and the independent and the dependent. Ili baadaye tutoe nini maana sasa. Ukiona hiki hapa kimetokea kina ukubwa huu, kinamaanisha hiki. Na kama kinamaanisha hiki, basi gharama ya mchele ikiwa kubwa, watumiaji wanaanza kupungua. You give now meaning to the data which has been developed from the system. Hapa hauingii na kucreate na kukariri. His SPSS a system for what? Nini. The system does everything for you. Hiyo itakuwepo na wewe ukienda unaenda unakusanya data zako utakuja nazo. Inawezekana sio umesahau, ukija hapo tutakutana tena, alafu tutaanza kurani pamoja na kuzipa data. Hey, what is the meaning of this? Wewe mwenyewe utaanza kutoa majibu, you'll be giving the answer yourself. And nita install kila mtu kuna siku sasa kuingia kwenye SPSS, then I will need you to come with laptops there ili tuweze kuinstall. So we'll be running the regression. There's a linear regression whereby there's a simple linear regression and the multiple linear regression. So under that specific part, when we are talking about the simple, first the regression is all about the relationship of those variables. So when you run it, there is of two categories. One is the simple and the other one is multiple. What is the simple? The simple is when you have only one independent variable to influence one dependent variable. Yaani una kitu kimoja labda kama price. Niwape mfano mwepesi kwamba nilisema bei ya mchele. Bei ya mchele ilikuwa labda 2,500. Watumiaji wako upande wa pili. Bei ya mchele ndio inao determine watumiaji, si ndio? Ina maana
Ukipunguza bei, inawezekana wakawa wengi wakaongezeka, kwa sababu watu wanapenda sana hicho kitu, si ndio? Ukiongeza, when you increase the price, then automatically wanaenda kufanya, wanaenda kupungua. Kwa hiyo sasa tunataka tukaona hayo mahusiano hayo. So an independent variable we have there is the price. Ya nini? Ya hiyo rice. And our dependent variable is those consumers. The consumption. Matumizi hicho kitu. So we have only one price and there is only one consumption, which is the dependent variable. So when it is of this nature, you are going to set only one variable on the dependent variable. That one, it is a simple. Why are we talking about linear? Tunataka kwenda kuona mahusiano yale. Waliosoma hesabu, umesoma hesabu, wote nafikiri umesoma hesabu. A linear relationship. Manake yani it's like a straight line kind of relationship. When you increase one, that one also increases. Or when you decrease, that one decreases. Hakuna ile misbehavior ile kwamba ya magrafu ya look. No. The increase of the other, or decrease, like that. The linear relationship. But how about the multiple relation? The multiple means you have more than one independent variable. You have the price. Unaweza si tumesema we said that there is kuna price. Where? Anyway, let's go like this. Consumption there, price. Ndio our dependent. Kwanza nikisema hivi naongea kiumbe ambacho hakijulikani. Kwa mfano nikisema dependent na independent. Independent and dependent. Sasa huku kwangu huku nimesema kwamba independent ni price. Na dependent yangu ni nini? Consumer. Consumptions. Yani matumizi. Huku ni price na kule ni consumption. Kitu chenyewe ndio huo mchele. Ndio ninachoenda kuangalia. Inawezekana naenda kufanya study. Pale sitaandika pale. Nataka niangalie mchele unavyokuwa depleted, unavyoisha. Pale taandika. Alafu na hii fluctuation yani ni ya bei. Kuongezeka na kupungua. Kwamba wakipunguza mchele mnauona unabaki pale au na katika haraka wakipunguza bei. Kwa hiyo ina maana kuna kitu moja kinamtegemea mwingine. Tunaelewana? Sasa kama you have only one independent and only one the dependent there, it means hiyo ni simple. It is a simple linear relation. But this price of our mchele, the price, there is another variables ambayo unaweza kufikiria ni ipi? Hebu niambie ninyi wenyewe. Huku tuna consumption. Tuna price equals to consumption. Labda C, yani consumption of the rice. Sasa this price over here. Kuna kingine kapi ambapo tunaweza tukakaweka ambapo pia kana athiri consumption. Wachumi hapa ndio wanatakiwa wakimbie na nakalaka na kuambia. Then time. Kwa hiyo tunaweka na time. Umeona? So we have another one variable, time. So there is time plus what? Price. Vina determine what? Consumption of price. Already now we are talking about two variables, time and what? And the price. And the time and the price, it is our independent variable. Ndio hizi ambazo zipo kule kwenye specific objectives. The ones you are going to formulate questions, you see? The things I told you, the interview guides and the what, then that is where now we get those questions from those variables.
the independent variable, unaenda kuuliza huko field. So as long as we have more than one variable, the independent variable, that is no longer simple. It is multiple. There's more than one independent variable. Or you can say more than one variables. You can make it complicated, more complicated, unaadi nyingine tena. Kuna kingine tena kinachodetermine hapo. Ushikilieni tu haya matumizi tu ya kawaida tu. What? Preference. You see? Kuna mwingine yani hata kama ukiweka hiyo bei ukaongeza, hata kama ukiwa ni msimu wala mwasi, yeye anataka ugali. Kwa hiyo unga kwake mwekee unga. Kwa hiyo inawezekana mmeongeza bei, mmepunguza, hakimwasi. That person will continue, will not go for the rice. Kwa hiyo unaongeza na it is another variable. So that equations now, it is that one of the multiple now linear integration. Sasa haya yote unayarani wapi? There in the SPSS. So you see, now I'm talking about the independent and dependent. Now if we be in a position to get data or the information from the independent variable, it means end of the day, if we can interpret the findings out from the software, it will give us the meaningful information to explain the contribution or the influence on the dependent. Si unaona kuna kakitu fulani hivi kanaanza kuja. Maana yake kumbe kama nikiwa na hiyo software nikapata hizo information, nikaziingiza kwenye nani, hizo data najua haujaziona bado. Zitakapokuwa zinakuja, zitakuwa zinanipa maana ya kuelezea madhara au influence ya hivi vitu vya independent over dependent. Kwa hiyo unaona unapata mwanga sasa kuanza kwenda kuelezea vitu. Hayo price, preference, and the time. These are the variables. And they are the ones which umeseti yale maswali yako. Umeenda wauliza field. Wamekupa majibu. Majibu yake yanakuja kuingia kwenye system. Umereceive kwa sababu tutafanya mpaka na practical kabisa kati. Hivyo. So the last one is about the interpretation of the results. Already now we have run the simple or the multiple. Now we need now to understand the meaning of these numbers. These numbers ni maana gani? Yaani ukirani kwenye hicho kinani SPSS, kuna vitu vitatoka hapo, hayo majibu hayo. Na hayo majibu yana maana gani? Kwa ina maana kuna vitu tutakuwa tunahitaji, ndio point of our interest, of which is going to tell us the relationship between the independent and the dependent. Kwa sababu tunateseka sana kuzipata kwenda kuziweka huko. Tunaenda field kule, tunakusanya, tunaleta huko, tunatumbukiza huko. Tukitumbukiza output, then we come to interpret. Ndio tunamaliza hapo research. Maana majibu kama ni quantitative, we use the SPSS. It means that we are going to explain the results out from the SPSS. Hiyo results hiyo ndio majibu ambayo unatakiwa. So the rest ni modality sasa ya research chapter 4 na chapter 5 unatakiwa uandike nini ukiwa tayari umeshapata majibu. So this is the way wapi tunakokwenda. Huko ndipo tunakokwenda. Hapa sasa tulikuwa tunaongea nini hivi. So now we are going to see that the level of measurement, which is very short. Nini tunatafuta hapa. It's very short thing. Let me show you very quick. Nitawatumia hizi nani nitawatumia. Ndio swali kama utasema. Kwanza let me take you very quick kwenye hizi hapa collections, total collections. Ili nikiingia kwenye level hizo
ndio tunamaliza. Yes. So I'm moving very quick. Now, at your level, which issues are the definition. This one is defined like defined as hizo definitions za namna hiyo. Let's read them to an graduate, diploma, certificate, and something like that. This side here tunasimamia study. Yaani kuelezea kitu kusimamia study. So define when the data collection it means no. Well, the underlying need for data collection is to capture quality evidence that seeks to answer all questions that has been posed through data collection manager. Probably that data collection manager now. One how to give meaning to understand the meaning of this data. You want now to draw some conclusion out of it. I'm going to research the new ones. You are a project manager or M&E manager. So management can deduce quality of information. That is the prerequisite for making informed decisions. We are making informed decisions based on the data. The data needs to be of high quality. Well, data collection, your definition, not defined, enough people say that. One of these things over there, draw inference and make it informed decision. Kuna maneno at this place unatakiwa mwanze kujua. Draw inference. Inference is like you have a population, then unapata sample. Sample ile, they are the way now you want now to generalize the findings on that population. That is using the sample to get information to generalize about the population. That is you can draw the inference. From that sample, generalize the information to be applicable for the entire population. Now that is about the definitions. I cannot go on that. Types of that data, Dr. Shoka told you about that. Primary data, and do you understand what is primary data? What is that? CRE. From the field. And the secondary? From existing information. Yes. Like, can you give any source from the secondary data? In. For instance, hospital data, those are secondary data. Exactly. They have collected already? Already collected your sample. Yes. That's perfect. And we can even got data from NBS as well. You'll find out so many information there. World Bank also, they're doing a number of research, gathering the information, then they store somewhere that people they can come and then they can use them to give meaning based on the area they want to undergo to do the study. Okay, qualitative, the FDBs, I want now to go on the tool. This is the qualitative. We have the online forum with different ways how to do the qualitative, how to gather the data. You see, the interview, in-depth interview, there's the groups that side, online forums. It's not necessarily that maybe you meet with someone. You can even do the Zoom, then you collect someone, people somewhere else, then mnaendelea kupata nani, kuenda kufanya hata discussions, the focus group discussions, online communications, the website, the charts. Okay, quantitative methods. Okay, that is one of the examples which we have seen there. But this is tax increase. The relationship between the independent and dependent, increase of the tax, purchasing power. You see, unaongeza kodi, alafu watu kule nani ya kununua inashuka. Maana yake kuna independent and what? And the dependent. And basically huku
hivi vitu vyenye mahusiano hivi ndio those things I told you about the regression things. Yes, because you will need now to explain that kind of relationship. One, when you influence the other by something else, what is the issues happening to the other? You see, the independent influence the dependent. Okay. And the quantitative, we normally use questionnaire, and normally the questionnaire, closed-ended questionnaire, the one which you use. I didn't explain questionnaire. I covered about the interview and focus group discussion. The questionnaire, I will be discussing when we use the SPSS, because I want to finish that one, questionnaire, then it will capture kabisa kwenye SPSS. You see? See that logic, because some of the things I'm doing purposely. When we cover questionnaire, because that is the tool used to start with the quantitative. Are we together? And the SPSS, the one of the software, one, not that it is the only one. There's others, there is Tata, there is others, so many. So we use SPSS, or else we decided to use that. So SPSS, it will now give the output for the quantitative study. That's why I reserved questionnaire. You may reserve ili tuje tuunganishe na SPSS, from which naamini itakuwa ni kesho. Okay. Or the secondary data, already we said about the secondary data, even Dr. Kushoka likely to cover that. The importance of data collections, there's so many things there. Why is it important to collect data? I will give you them, keep reading on that. There are the things I want to go there. The interview. The little things which I didn't cover is about the structured and semi-structured and unstructured on the interview. You remember we covered about the interview. Now, the interview, especially the interview guide. The interview guide. What is the nature, or what is the different form of the interview guide? There are about three. There is structured and semi-structured and unstructured. Now, what is the structured? Structured is an interview guide which contains questions which is closed. It's an interview, but you guide them. This is your limitation. You cannot go beyond. Una control. Unaweka nini? Limitation. Mona. That is structure. So the questions you are going to write there, you should figure out. Don't make them open. And there is a reason why are we doing so. Mtu ambaye hana muda, yani unaanza kuuliza unasoma pale ikawaje, how, why, ukaanza kutiririka, I don't have time, maana yake sitaweza kuwafikia na wengine. I decide now to formulate questions which will limit them, will restrict them. That is, if you will have the interview guides of that nature, that is a structured interview. About the unstructured, naenda kule ile kwamba iwe hiyo hapo tuipate automatically tuipate katikati. Unstructured, this one now, it is that one which you give them like the freedom now. Wafunguke. Yani mtu ambaye anataka details, kitu kilichoshiba, kitu kinachoeleweka, chenye mapana. Na tafsiri ya qualitative tulisema ni explore in depth
Go for the unstructured. Unawapa uhuru. Yani nikikuuliza sia, I'm asking you. How? You see? How? And then that how, it means that I'm giving you the room to expound that idea ambayo nimekuuliza. Kwa hiyo utaanza kueleza wewe, sijakuwekea meditation kwenye maswali yangu. Kwa hiyo nayafungua. Sasa nikiyafungua, it means that you will give me more details. Nani anaweza katoa swali lolote la unstructured? Who can give just one question of the unstructured? Chochote tu, yani hivi ndio kusikilika, we are in the discussion. Ulisoma wapi? Ulisoma wapi? Is that structured or unstructured? Yenyewe. Kwa sababu ukisema ulisoma wapi, jibu linakuwa nini? Atasema nimesoma labda Unduchi primary school. Si ndio amemaliza? Secondary schools si hivi. Kuna soma chuo soma. Hapo hujamlimit. Kama unasemaje? Unaona anapotanua. Yes. TIPM itakuja. Nature ya structure mafunzo yanakuuliza swali. Ukajibu ndio au hapana. Jibu ile ndio kwa nini? Sasa kunaweza kama ilikuwa hivi na hivi inafunguka, yaani unaendelea kufungua. Yaani one nani moja ulioanzisha imefungua mapana mengine na inaendelea tu hivyo. Kwa hiyo hiyo nani ya kwanza ilikuwa na choice, ilikuwa na limit ya option ya yes or no. Hiyo ya nani? Ile ya kwanza. Yes, inaweza ikawa na vitu. Yaani think even ambayo inafika sehemu yani mtu anamaliza. Hapo anakuja amemaliza hapo hapo. Hana option. Think about that. Sasa ni vitu vya kufikirika ambavyo you can even think about. Yani wakati unatengeneza hilo swali. Kwa hiyo ukiliweka unajua kabisa this is I need someone to explore, to go beyond. You know kabisa I should not ask like this. If I ask ataniambia kile amemaliza. Ni sana kusema hivi, labda TPM is well known. Alafu kamwambia kwamba unafikiri kuna TPM ngapi? Alafu anakuambia ipo moja tu. Na kweli ipo hiyo hiyo moja. Mmeishia hapo hapo, maana yake mmeishia hapo hapo, hamuendelee tena kwamba ipo TPM Kenya, ipo TPM Malawi, ipo TPM Uganda, ipo TPM UN. Umemaliza hapo? Haipo nyingine. So you have confined that information. Ina maana that is a structure. And there's a reason, remember, we are not just asking the structured and unstructured. Unstructured tunampa room. The structured tunamlimit. Why are we limiting? There's advantage and disadvantage ya kila moja. We should remember when we limit someone, it means that the possibility of getting a very light feedback is very high. Kupata majibu si ambayo ni labda hayana maana kwenye ile structure. Wewe unamlimit. Kumbe ungemwachia afunguke, angekupa madini mengi tu. Lakini umemfunga. Kila kinani amefungwa, kila ile amefungwa, hataki kufunguka. Kwa hiyo umeona, but when you go on the unstructured, it means that unampa uhuru na wigo wa kufunguka. Kwa hiyo mtu atafunguka kweli kweli. End of the day inawezekana kwamba kama unaandika umejaza umefungua tena anaendelea tu. Disadvantages. So unaona, yani automatically you can now see the advantage and the disadvantage of each interview guide. The structured, unstructured and the semi. The semi unajaza, unaweka zote mbili.
unachanganya. Now, one of the disadvantage ya ile structure. Disadvantage. Kwenye advantage mnaiona ina save muda. Yaani muda mfupi umemaliza, si ndio? Na kama it use muda mfupi, how about the kwenye cost, nayo pia inakuwa ni cost less vile vile, kwa sababu if you are going to do an interview somewhere utatumia muda mfupi umemaliza, then unarudi. Hamna habari ya kulala, hakuna habari ya kama ni umetumwa na organization zile per diem hazipo, umeona zimepungua, habari ya kulipa guest haipo, automatically cost is going to be down. Now, how about this unstructured? That is an advantage. Time. Na tuseme resources kwa ujumla, hii ina consume resources za kutosha. But what is the advantage? The advantage sahihi, alafu nyingi. And this is the essence of qualitative. Remember the in-depth. When you do the exploration, you are doing the in-depth, na ndio maana kwenye qualitative tunatumia case study. Yaani unachagua kasehemu, hapo unapokachagua unakapindua vya kutosha mpaka umekamaliza. Yaani nilikwambia muda ule pale, unakumbuka? Hapo msichanganye kwenye zile design. Na wengine wanatumia kama nini? Method. Na wengine wanakuja wanatumia kama design. Vile vitu don't mix up. Fine. Now I'm saying unstructured, you likely to get an adequate information. Kwa hiyo kama ni study yako kuleta a meaningful outcome, that one, the unstructured. The qualitative, remember, qualitative outcomes is unstructured. Kwa hiyo ina maana tukikuta kwamba ninahitaji kupata details za kutosha na nina muda wa kutosha, nina resources za kutosha, you go for the unstructured. You have the limited time, umefungwa na muda. Resources yenyewe ukiangalia budget kwenye your office walio allocate for data collection wameweka kakitu kadogo sana. You have also, you now as a researcher, you have to think now, how now, which way of data collection will save me coming up with at least reasonable outcomes. I should go to the structure. Ili nitumie muda mfupi hela hii na budget itimie. Kwa hiyo it is you now, your discretion. Wewe ndio utakaa na kupanga na kuamua ipi utaenda nayo. Okay, there is an advantage and disadvantage over there of each one. Unstructured, first see there the structured. The paper had been started, and in terms of depth, it is a surface level. It is usually completed within a short period. You see now, we said about the issue of the time. For speed and efficiency, it is highly recommended, but it is lack depth. Nakumbuka? Sasa hivi vyote, they are in opposite to the other one, the same structure. Sasa ukienda huku, then you find the pros and the cons, the ones which we have discussed. Advantage na disadvantage ya kila moja. Then sometimes we ask ourselves now, which one is the best method to use? I will explain this. It depends on what you want to achieve. Yani nini ambacho unachotaka kuachieve. Yani you have the constraint on the resources. It will guide you which ones you will opt. Umeona fund haitoshi,
unasema naenda kupiga structure. Sunday haitoshi. Unaenda kupiga structure. Yaani interview yako ni structure. Kumbuka utaenda kutumia muda mrefu kule. Maana yake huyo mtu mmoja mpaka umalizane naye. Inawezekana kwamba ni muda wa kutosha. Alafu namna ulivyotengeneza maswali, maana yake unapomuuliza amefunguka, kafunguka, anakupa na nyingine, unaendelea kuongeza juu yake ya hayo. End of the day, a lot of time is going to be used there, resources, fund, a lot. So the best approach, it depends on nini unataka kwenda kuachieve. Okay? You remember I said about the things you have to record whatever you're doing, whether if it is an interview or the focus group discussions. Those are just the device purposely for the recording. Vipo na vina kienda nani kali yako pale natafuta jamani nani ulikuwa unaweza kurekodi sound na kwa nataka nikafanye study. Kuna maskadi mengine yani there's no way yani ukawa una muda wa kuandika. Wale my teacher said alikuwa anafanya study kwa wadada wanaojiuza. He decided now to go and do a study. Vitu vinavyokuwa na mambo alikuwa anataka kwenda kuya observe mle. What should be done? Labda tukakiingiza hawa watu wakabadilika. Yaani wakarudi wakawa ni watu wa kawaida kama wengine huko, wakaacha ile biashara. He was interested to start that. Sasa niambie sasa unapokuwa wale unawapata wapi na utajipangaje wakati mtu una record unaandika walivyo wenyewe. Ya ndiko ukiandika upate mtu nambari napo, by the time you're there wanajua ni mtego. How can you differentiate a researcher and a mtego? Unajipambanuaje hapo? Alafu hapa unatakiwa uandike, urekodi. It is impossible. Kwa kuna vitu vingine inabidi sasa uwe na device. At least inakuguide wewe capture information za kuja kusaidia ku analyze. Well, questionnaire. I know this one, I need to skip that we come to something else. Observations. Yes, observation. We did not say about this. Observation. I did not explain about this, but it is important that we say about it. Unafikiriaje kama hii ni njia moja hapo kukusanya data? Observation. Ni njia moja. Haya, tunakusanya data zipi? Quantitative au qualitative? Qualitative. How? Unakusanya data. Labda unataka kufanya activity ya ndani fulani na watu pale unaanza kusikiliza na kuongelea nini. Yes. Hii qualitative ni pana sana. Qualitative ni pana sana. Nataka niwape tu moja tu ya qualitative study inaitwa ethnography. Ethnography. So I'm giving you this, alafu unayo katika maana kwamba you need to understand that so many. Unapokuwa unasomaga utakuwa wengine unakutana nayo. Ethnography, it is a qualitative study, but you study the behavior, the life of the people over long period of time. Kwa mfano, nataka nikajifunze Wahadzabe wale Yes, I want now to start them.
Manake the best approach is to use ethnography. How? Na mimi nitakuwa kama mhanzaji. Naenda pale, then akaniven. Yaani unaoa kabisa na mhanzaji hapo. Kwanza pale awali, you learn the hazards. Yaani ile kacha yao. Before even you meet with them. Ukishajua, then you ethics, remember, hii ethics jamani, it is very broad. Ni pana. Ukishajua, you gain access to another tribe. So umekijua kianzaje, sasa unaingia pale. Learn the way how they dress. Learn what they eat. End of the day, be with them. Very close with them. Eat whatever they eat. Wanakula sijui wadudu gani. Na wewe sasa remember you are kwenye study. And the essence is labda study hiyo lifestyle yao. Na vitu gani tunaweza tukaja tukaviingiza vikaibadilisha ile community. You know that is the ethnography now. And it is not just one day, a month or 2 months. It can be 6 or 1 year or 2 years. Imagine that kama unaweza ukafanya kabisa ukaoa ni mahanza. Lakini wewe una kazi. Sasa yaani kuna vitu vingine you are doing kwa ajili ya kitu fulani. Sasa tuondoe labda mfano wa kuoa tu. Unatafuta tu ni rafiki, sababu tusije tukaharibu ndani za watu. Rafiki tu ni mhanzabi. Being it ni mwanaume au mwanamke. Sasa you should be very creative that kitu ambacho hawatakuwa wanashtuka. Yaani mtu atakufika wala huyu sio huyu. Yaani kitu ambacho yani watu watashtuka. Kwa hiyo maana you need to mirror yourself na ile community. End of the day they know that huyu ni mwenzetu huyu. So mnapokula hausemi wanakula madudu sijui nini kula na wewe unakula. Lakini kumbe there is something una observe. Wewe pale sasa kumbuka hauna kitu unachoandika yani hapo. Hamna chochote unachoandika muda huu. Una peni. Ukiingia na peni to lot people they will realize that this is not our friend. Wanakimbia au wanaondoka. There's an intruder. Kwa hiyo sasa you need now to observe. Hawa leo kumbe wakifanya hivi wananani umeweka ukafanya. So end of the day unakwenda unaporudi sehemu unakwenda sasa kuandika ukiwa umemaliza sasa una retrieve sasa hiyo ndio zote zile ambazo ulikuwa umezipata. That is called what? It is ethnography. So you observe the life of the people, the culture and so many stuff, the eating styles and others, the initiation ceremonies and so many stuff ambazo zitakupa message ya kuielewa hiyo community. Kwa hiyo kunatumia observation. Hamna habari ya kusema sisi tunaandika, hakuna yani wewe una observe. Not only that. Hata wewe pia unaweza kufanya tu kwamba nataka niangalie wanafunzi wa M&E kuwahi yani kuchelewa kuingia na kuanza darasa. Unaamua tu mwenye kila siku. Unakaa pale. Unaangalia tu darasa linalofunguliwa. Saa ngapi limefunguliwa? Nani anaanza kuingia? Saa ngapi? You record day 1. Second day. Even you continue recording over a period of time. Then unakuja kukama na a very nice results. Kuonyesha kwamba yani unatupa picha M&E, how do they behave kwa upande wa time management. But you have used observation. It is a qualitative. Okay? Now we have an pros, advantage and disadvantage. The focus group discussions, that one, we have said about that, the 6 to 10 people,
advantage and disadvantage. Yeah. How to develop tools for data collection. Sasa hiki hapa, you will take that. What I need is you. Ile interview guide. I just want you. Dr. Musyoka, are you now developing? Did you develop a title? Sindio? Yeah. Sasa from there, from that title and the specific objective, go now and develop the interview guide. Una specific objective tayari umeziandika. Hiyo whether it is wrong or not wrong. Nimeshakusanya. Na si ndo mnaifanya sasa hivi. Okay? Now, develop interview guide. You have the research questions, you have. So I need the interview guide. Maswali utakao kwenda kumuuliza aidha hao watu utakao, si study yako tayari unayo kichwani, hao unaenda kuuliza. Alafu tutatembea humo kwamba how can we make that one proper wakati tunasahisha. Are we together? Kwa hiyo boss tena nataka zote sasa. Yeah, focus group discussion and the interview guide. Interview guide and focus group guide. Hizo mbili. Now, sasa ndio nahama sasa kwenye measurement. Ambapo kwenye measurement, that thing over there. So now we are now, this one here is done. The level of measurement, the questionnaire, we will link the questionnaire and the SPSS to run this, the simple and that multiple. End of the day, interpret the results. So afterwards, it means we'll be in a position now to explain our results. Tunaandikaje chapter 4 na chapter 5. On the side of the measurement, kadume kadogo. Level of measurement. Sasa hapa you don't need to be confused. Yaani hapa ni namna gani data tunazipima. Yaani data zinapimwaje? Wewe umeenda field, umekusanya data, si ndio? Hizo data zako utazipimaje? Ni lazima ujue, yaani ujue makundi ya hizo data ili ujue utaenda utazipimaje. Being it SPSS or not SPSS. So basically, we have 4 levels. Na hizi kumbuka, yani zile information tunazoenda kupewa na clients field, ndio hizo tunazosema kwamba zinawezaje kupimwa, hata lazima ujue ziko kwenye makundi yake. You need to understand where do they belong. 1, nominal. Nominal, I want to give you a very simple explanation about the nominal.
hivi nilivyo, alafu nikavaa t-shirt hii mathalan, alafu nikaandika big, yani really big, kubwa kabisa, big. What can you tell me about that big? What does it mean? Kwenye t-shirt ambayo nimeivaa. If it is cumbersome, tuondoke hapa. Let's go kwa wachezaji mpira. There's someone you find mgongoni ana namba 23. 23. What does that 23 mean? Does it mean that this player is of 23? Yes. Or pale alipo ile 23, it is bigger than 12, 10, number 3, number 1. Maybe it's the best player. That's why amepewa 23. Does it mean that? Ina maana hiyo kwa wachezaji mpira? It is no. Sindio? So if it is, there is nothing, it is meaningless, rather than identification, it is no meaning. Yani hiyo namba hiyo kama yani haina maana, yani mtu unaweza kumpa hata 5 au hata 10, yani ni kumtofautisha tu yeye na wengine. That is no meaning. Yes. Yeah. Kwa hiyo it has nothing to do kwamba kwa mfano hata wewe ni shabiki labda wa Simba au wa Simba, alafu kapiga labda nani, kapiga labda rangi yenye Mbeya City huko, haina maana kwamba ile inarepresent kwamba wewe ni shabiki wa kule Mbeya City. Umevaa tu, yani ni nguo tu, inawezekana tu ulikuta tu sehemu kaza wale sina nguo inabidi ninunue. Lakini wewe mwenyewe unajua nini sina au ni nani. That is no meaning for the identification, only to identify kwamba wewe unamwidentify mtu wa sehemu fulani. Kwa ile rangi ile tukisema na when we go to the issue of the color, wale watu wa Simba wanasema kwamba wana nyekundu wote tutaweka Simba. Inawezekana pia tukachukua na Yanga na tukaweka huko Simba. You see now how it is confusing now. Well, there's nothing to do, yani tuna identify to for our simplicity in the convenience. Wa categorize hawa watu. Another one, the other category is ordinal. Information or data can be ordinal. Now, what is ordinal? Ordinal is coming from the word order. Order means ni labda hiki kikubwa zaidi ya hao, umeona namna hiyo. They are arranged in order. Small, medium, umeona, be large. Namna hiyo. They are orderly arranged. So if you have data which you can categorize in that manner, they are ordinal. Yani namna unaweza kuzielezea zile data kama ziko kwa namna hiyo ni ordinal. Remember, hapa tunaongelea kuna information za quality na quantity. Hapa denomino hizo hizo. Utakuja sana kwenye quality. Na hata hiyo ordinal nao pia utakuta hapa kwenye quality wapo. But interval and duration, sasa kazi ndo zinaanza. Data zote zenye nature hiyo they are quantitative. So under interval data without zero value. Sasa hebu nipeni mfano. Data ambazo hazina zero. Na age hakuna zero tunakubaliana wote. Daktari na madaktari wakati mwingine wanataja shida age
age group haina zero. Kwa takuwa na sio. Ndio sisi gani? Gani mimi? Sema zero to one. Wani ndio miezi miwili. Okay. Inawezekana ina zile kwa sababu statistically there's some completed years. Pardon? Statistically there's some completed years. Kwa kama mtoto ana miezi mitano. Yes. Ni zero. Ni zero. Yes. So there is zero based on that. Nasemaje? Ni vitu vya kufikiria. Kwa hiyo, but what the key message ambayo nataka uderive kutoka, you need to understand kwamba kama nature ya information zao cannot be ordinary, cannot be nominal, they like to be intact. If and only if kuna mazingira ya kutokuiona zero, maana yake hiyo ni intact. Those ones ambazo zero is possible, zero is possible means hizo ni ratio. Kuna kitu kingine hapa, ngoja nikachomekea hapo ili kalete maana nzuri sana. Nafikiri kuna mfano. Yes, there. Nataka ni complicate zaidi na lakini anakuwa ni mwepesi. Sasa ni extensions tu. The qualitative. So when I'm saying qualitative data at this pace, you need to understand. Lazima ujue. Yaani zipo qualitative data za qualitative. Yaani zile ambazo mmekusanya kwa kutumia qualitative. The information you get via qualitative ways. They are the qualitative data. And the other one is quantitative data. Now the measurement we can extend it now broader. Qualitative can be binary, the nominal, the one which we have covered, and the last one, the ordinal. This is qualitative. Kwa hiyo the same thing za kule nimeongeza nyingine binary. So binary ni zile ambazo zinakuwa na nature ya mbili. Zinakuwa mbili. By two. Kwa mfano gender. Sasa usije ukaleta ile ya kwenu. Umeona? Yaani usilete ile. Twende tu ile andanomo. Tuelewane vizuri yani. Kwa maana ile mazingira ya kawaida Mungu alipotuumba in a normal way that kuna mwanamume na mwanamke. By. Kwa hiyo vitu ambavyo vina side mbili. So if it is the data you are going to collect field, wewe unaenda collect data za nini na gender. Maana yake kuna mwanamume na mwanamke. That is the binary. Nominal ndio ile tuliyosema. Ordinal is the one which we have said there. Sawa? Tumalizie kwanza. Quantitative. Now under quantitative, tulisema kwamba ni ratio na nini? Na inter. Lakini hizo mbili hizo can it be discrete or continuous? What is this? The first? With what? Fixed. Whole number. Mmemsikia Siana? She's right. Na wala usichanganyikiwa sana. When you go to the continuous, ni data ambazo zina decimal point, zile ambazo zinakuwa na point. Yaani una 1.1, 1.2, 1.3, unaenda 1.9, 2.
So mbona kuna point humo ndani humo. Alafu ile kule ni data nzima nzima. Nikupe mfano, unaweza kusema kuna gari 1.5. Gari 1.5. Gari yani gari. Hebu hesabu magari hapa. Are you going to say there are 3 cars and half? Sasa usije ukasema spare parts nini. Katika mazingira ya kawaida, maana everything nowadays you need to make some demarcation. Kwa sababu people they intend to go far, yani wanaenda nje na kule ambako kunakotakiwa. Define the zone. And this is research as well. Whatever you say, inabidi uwe makini kweli, hasa kwenye a social constructivism. People with those ideas. Now we are talking about number of cars. There is no 1.5 car. There is 1 or 2 or 3. That is great. Yeah, scraper doesn't have no door. Yes, what? Number of people. You don't say kwamba kuna mtu 1.5. Hayo. Kwa hiyo, what is the information now I want you to take it? When you do your study and the nature of data you are going to collect, ask yourself, are they discrete or continuous? They have something to do na kwenye SPSS. Ndio maana tunajifunza hivi. Kuna sehemu ya usipoweka hivi vitu hivi inaenda kukatalia kule. So you need to understand kwamba nature ya data yako ni nini. Tunakwenda pamoja. Kwenye continuous ndio zile zenye mpaka na point huko katikati. Makilo ya mchele kuna kilo 1.5, kilo 1.5. Ule mfano wa mchele na consumption. Maana tunaweza tukatumia hiyo continuous. Tuko pamoja. Sasa mfano unacho ki-exercise ya pili, naomba wewe tafuta just give 3 examples of the nominal, ratio, ordinal and interval data. Just 3 katika kila group. Sasa mind you, ukielewa vizuri maana yake itakuwa inakupa picha hata unapokwenda kukusanya data, unajua kabisa data unaenda kukusanya data za aina gani. Even the way how you formulate your equations, it will be organized or designed based on either. Sababu tunapokwenda tunataka kuanza kidogo sasa SPSS kidogo. Muda mwisho. Shia hapa. Kuja na kuza muda nani ndio. Wewe. Kama kusema daktari wani. Ngenipiga. Guys, hata kama we are flowing na vitu kama hivyo, ikifika unani tuna play. But we will extend now tomorrow hapo after taingia SPSS na ile ni questionnaire. Kimaliza questionnaire ta develop baadhi ya vitu. Njoo sana kila mtu aje na laptop ili tuweke na software kutengeneza questionnaire alafu upload. Kumbuka hapo tayari una assignment ya nini? Ya interview guide na focus group na ratio hapo. Sio? Siweki deadline hivi vitu, siweki deadline. I need to be flexible. The essence nataka tu muelewe.
Alafu utakachokifanya kesho kwa utaingia kwenye interview na questionnaire, design questionnaire a simple one, then utai-upload kwenye SPSS. Alafu utarani hivyo vitu hizo test hapo. Alafu tunakuja kwenye interpretation. Tuki-interpret na wapa mfano wa research ambayo imekuwa imefanyika. How are we supposed to write now the report? Alafu tunaweza tukafanya wenyewe. That one I will give you. Mtakuwa na nyinyi mnaangalia kuangalia, yani kuna lugha fulani mtakuja kugundua over time zinaanza kuingia kichwani. Kuna maneno yani ya research yanaanza kuingia. Unapo present data na unapokuja kudiscuss zile findings. Yani over time you will see that they are coming more. That's why I will give that example ili kwamba mjaribu kuwa navyo alafu mkao mnavitumia. Baada ya hapo sasa ukiingia kwenye practice najua mtakuwa mnakuja pale. I will need you now to start making yours ile ofisi. Tokea yani mwe mnakuja pale. Hiyo title na title yote ambayo itakuwa imekaa vizuri na mpangia mtu kwenye presentation. Yani title imekaa vizuri. Umeandika imekwenda vizuri. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Imekaa vizuri. Sitakuchelewesha. Kwa sababu vya together sisi tuko pamoja. We'll be guiding one another. Mimi niko hapo kuanzia saa 2 mpaka saa 2 ya usiku. Kwa hiyo mtu yote mwenye muda kaa mbele. Nisumbue the way unavyotaka. Kwenye eneo nini la research, naweka demarcation. Kwenye eneo la research, I will guide you kile ninachokufanya ili tufike pale ambapo unapotakiwa kufika. See you tomorrow. Thank you. Okay. Attendance. Yeah, asante tumeelewa. Okay. Asante tumeelewa. Ya, shukrani dada. Na pia mwe mnajaribu kudiscuss sometimes. Yaani hivi vitu ukiwa na clarity inakuwa vinakaa. Utumie mzuri sana. You don't need to use it. Sasa nimekuta nikajua ni tayari. Siara, nikimaliza hapo mmoja nikimaliza. Huyo hapa. Siara. Ndio kwa siara mchongo. Siara mchongo ni kwebo. Sasa si bwana wewe. Hapo mimi usiwe Ndio mchongo. Daktari. Unataka tuletee mtu na nusu wana mmoja sifuri. Aidan. Jamani sasa mkimbie sasa. Nakwenda. Thank you very much for the cooperation. Thank you. See you. In the last lecture. And nafikiri Ijumaa inayokuja. Ijumaa inayokuja. Kutakuwa kuna presentation wa wale match intake. I think I will announce tomorrow. Ijumaa inayokuja ile. Juu ya muda. Okay. Sasa essence ya nini na bila nini mwapo mjaribu ku appreciate kuona ilivyo na mtu anavyofanya hiyo presentation. sio kesho tena. Sio kesho. Ni Ijumaa ile. Na kuna wachache wa kweli. After even to see their work. Zimeanza wewe unaona kabisa huyu mtu anakwenda kwenye trend ambayo ni nzuri. Naweza shangaa ndio ukashangaa pia labda Jumapili au juu. Au tunafanyia Mungu. In fact tunafanyia Mungu. Katika darasa hili.
Kuna watu wamemaliza. Huko kwetu au kule? Sijasema tu huko. Na watu walikuwa wamemaliza kwa kuangalia. Yes, wapo. Sitaki tu kunani hapa, lakini I just want to challenge you kwamba hebu mshirikiane, alafu mkikwama, ukiwa unakwama, njoo. Sawa, tutakuja. Yes. Tuna kesho. Na ofisi najua mnajua pale nilipo Dr. Kushoka. Dr. Kushoka mnafahamu kusema. Mwishoni kabisa. Kabla ya Dr. Kushoka kuna research and consultant services. Ndio niko hapa. Kwa hiyo kabla hujafika kwa Dr. Kushoka, unakuta hapo niko hapo. Huo mlango unaenda mwisho kabisa. Sawa. Na kukaa huko inawezekana hata huko nyewe mtapenya kwa. Mimi ndo kabisa. Umeona sasa? Naishia kwenye chai. Ile milango ile fungua mpaka mwisho kule. Mlango kuelekea peponi. Huyo hapa ndio atakuwa